Good evening. Today, the monetary policy announcement, I think we have already issued a press release, which is a brief one. And let me just explain the rationale and the decision behind the monetary policy decision that Monetary Board made today. Plus, there are certain other developments in the foreign exchange market, as well as the banking sector that I'd like to brief about those as well. Therefore, we today don't have this regular presentation. I think Director Research, if you want, we can share the presentation for the interest of the time and because in the evening. So we thought we already shared the presentation. I think that has all technical information. First of all, as you already know, Monetary Board decided to raise policy interest rates by 100 basis points with effect from, I think, today. So decision was based on several factors. First, if you can remember, mainly when we negotiated the staff level agreement with the IMF back in, I think, 1st of September, we finalized the agreement. At that point, we had inflation projections and outlook from both the IMF and the central bank. We obviously had projections can vary depending on the models or the methods that we use. IMF always had inflation path at that time, which path was much higher than what we had. But somehow that time, because projections, that time we were basically hoping we would get the IMF program unlocked somewhere in December. And NDA inflation target at that time, the IMF was, I think, 70%, and we had a little lower, but somewhere closer at that point. And that's where we raised, policy raised, I think, 100 basis points. In July, we raised 100 basis points, and we basically had an understanding to raise by another higher amount of tightening in terms of policy rates, depending on the inflation outlook and the actual outlook that was going to happen in the next couple of months. What we saw from that point onwards, inflation was, in fact, contrary to the IMF projections, and we already saw inflation peaked at 70% somewhere in, I think, September, and thereafter this inflation process continued and still continuing up to this point. And then as a result, we continued to discuss with the IMF, and then we revised both IMF and the central bank revised our predictions based on the actual data as well as outlook based on the information that both are having. There are still, IMF predictions are still higher than what we think the inflation is going to be by end of this year and next year. This year, when you're going to see the IMF predictions, when the program is basically implemented and the documents are out, you're going to see their predictions, inflation are at a higher path, trajectory is higher than our path. But predictions are basically predictions. No one can say with certainty this will be this prediction, but we are confident that our projections would be much more closer based on the experience last couple of months. Our projections are much closer to the actuals. On that basis, and also the fact that we are now implement all the prior actions. This was the one prior action which was left because they have uncertain on inflation predictions. So now we are come to almost close to implementing the IMF program,
And for us to be able to move forward, we basically had to reach a consensus with the IMF and us on what is the required adjustment of policy rates compared to what we agreed earlier. So as I think earlier we agreed to about the consensus was to increase by 250 basis points, but somehow we both agreed that path is going to be is going to be much faster. As a result, we agreed that we will raise by 100 basis points. The policy rates will be raised by 100 basis points today. As a result, we took that decision today. We raised policy rates by 100 basis points. So that one important part is that with that, we are now implemented all the prior actions, and we are stand ready to adopt the IMF program. I think we hope that that will happen soon, and there will be hopefully within this month. And with that, we can move forward and make another good progress in that process. IMF program outlook and also the exit cycle process going forward. And also, other fact that we want to share is that going forward, the forward guidance on the interest rates, but from our side, what we expect when you look at this chart on the inflation, the policy rates, and also the market interest rates. This is an unusual situation where you can see the huge gap between the market rates and the policy rates. And that, in fact, there was a peak about a month or so ago. It was that there was a peak of market interest rates. There was a wide, the biggest gap between policy rates and market rates. The highest one being treasury bill rates, and then AWPLR, key prime lending rate, and then other rates. There was a continuous, basically downward trend, and the uncertain premium what we see, why it is there, because the uncertainty on the IMF program as well as uncertainty on the debt cycle. That's why we see this. There's a gap there. Because treasury bill rates were moving very high. As a result, benchmark rate was moving high. Market rates, both deposit rates and lending rates market rates were also moving higher than the policy rates. So that's a unusual situation in this kind of uncertain time. That's where we see. But what we are seeing going forward, although we have raised policy rates by 100 basis points today, what we expect, this gap between the policy rates and market rates, we would expect that gap should be, reducing, and we would hope that there will be a convergence between the policy rates and the market rates going forward, and where we think this market rates, the declining trend would continue for several reasons. First, basically, once you unlock the IMF program, there will be more foreign exchange flows coming in. Already we are seeing a very good developments in the forex market in terms of liquidity and the exchange rate. That we hope will continue. That will help the disinflation process faster. And also once we move into the next step of restructuring, that will help us to reduce this uncertain premium further. This way, I think what we are hoping here is that although we raise policy rates by 100 basis points, we would expect this gap between the policy rates and market rates would be reducing, and rates would be converging under normal circumstances. If you look at the next chart, under normal circumstances, if you look at historically how rates should behave, the policy rates and the market rates, you can see usually in tightening cycles, market rates would follow and then falling back to closer to the our policy rates, the band. That's a usual interest rate cycle. But the recent cycle, the gap has widened significantly because of the uncertain premium. But we expect this gap would be closing going forward,
despite the fact that we raised 500 basis points today, with the confidence improving and with much more liquidity coming into the market, especially with the foreign exchange situation improving, we would be basically providing more liquidity into the market through foreign exchange purchases that we are seeing already happening in the market. I share that information later. So this is what we expect. This is the key message in terms of monetary policy that you want to convey today, is that we are raised policy rates by 100 basis points, but we would not expect market rates to increase, and we would expect the market rates to continue the same trend, and this gap between the policy and market rates would be much lower going forward. This is a key message. Another one, the important message is that we are now completed all prior actions. We are now stand ready to basically carry out all the requirements for action with the IMF, and then we are now stand ready to get the IMF program unlocked. I think within a very short period. That is mainly the monetary policy part. And the other one, you probably familiar, I think Ms. Fernando will elaborate more. We have also issued 2 circulars because of the high interest environment. That's why we think market rates should continue to fall. And also at the same time, there's some concessions that we have requested banks and non-bank financial institutions to continue to support MSMEs and individuals affected by high interest rates environment. And we have issued 2 circulars to both banks and non-bank institutions. I think it's already in the public domain. We can give any clarification there. On the exchange rate side, I think this is something, another development that I would like to share some information with you and some actions going forward. Another positive development. That's why we think that will certainly help interest rates to come down further with more liquidity, rupee liquidity pumping into the market. Where, as you all know, from Monday this week, we have removed the reduced the mandatory purchase requirement from 25% to 15%. And at the same time, we widened the band, our guidance band, and then we have seen, this is basically intention is to, we have seen liquidity situation, as I mentioned earlier also, has seen gradual improvement in the forex liquidity in the banking sector. And we had already stopped selling from the central bank to purchase to the CPC, coal, all these things. They have been able to finance their oil requirements from the banking sector. Banking sector had improved liquidity situation. This is why we thought we will relax our restriction. This is what, if you can remember, at that time when we imposed this restriction, we obviously share the view, those are all temporary restrictions until we go through this difficult period. Now situation has improved. As a result, we have eased the restriction on a gradual basis this week. And first day, I think we relaxed gradually the band. And with that, a lot more liquidity came into the market, and whole idea is to get the foreign exchange market activated. So I see very nice, very active foreign exchange market back now, domestic foreign exchange market. Interest of spot transactions, swaps, and volumes are very high. So that's why we are now gradually widening the band, and also we have been very careful also to curtail the too much volatility. That's why we have been gradually widening this band. First day 5 rupees, then 750 rupees, and today 10 rupees, and stabilizing. And also our interventions have helped to minimize volatility. For example, now the last 5 days of this week, we have purchased $308 million from the market last 5 days. That's I think recently a record purchase within a very short period. There's a lot of liquidity available in the market.
And if we did not purchase this amount of aggressive intervention, rate would have been crash. We don't want that kind of a very volatile currency. That's why we have been gradually relaxing. Now it's stable. I think what we're going forward with our inflation targeting regime, our commitment to flexible exchange rate regime, when situation is better and when there's a deepened foreign exchange market which can absorb shocks and which can reflect the demand and supply with a lot more liquidity, I think we can let the market to determine the exchange rate going forward. This is why I think we are going to announce today this the guidance of the even 10 rupee will be removed from next Monday. There will be no guidance. And second part, we'll announce there will be no mandatory purchase by the central bank from next week onwards. On Monday we will purchase, because we are given the commitment that we will be buying 15% that banks have been purchasing this week. Monday we will buy that 15% on mandatory purchases. After that it will only be fully market driven, very liquid foreign exchange market. We hope market, because there is sufficient liquidity and depth in the foreign exchange market itself will stabilize through the demand and supply. This is what we expect going forward from next week onwards, from Tuesday onwards. So Monday we will buy, Monday holiday, this will be from Tuesday. Tuesday we will be buying what was collected under mandatory purchases 15%. After that we certainly will be intervening, and whenever there's opportunity we will buy to build up our buffers and also to stabilize the volatile movements. We can intervene both ways to stabilize when it is needed, but still it will be mostly market driven exchange rate regime going forward. I think I'm happy to announce that we have come to this stage and we are now coming back to normal situation in the forex market, and that will also help to improve the liquidity situation, rupee liquid situation in the domestic market. Because, for example, now this week around 8 billion means basically I think 308 million purchase means we have injected 108 billion rupees into the banking domestic market for rupees, 108 billion rupees into the money market. That also has helped to stabilize the deficit situation, and that will also help to stabilize the market interest rates as we speak now, to stabilize and continue the trend of market interest rates moving in the same direction going forward. So that's why we think both forex market and money market are now becoming much more stable and a lot more active, and the markets can determine the rates on the basis of in consistency with the monetary policy stance and the guidance. So I'll stop here. Single product can අපි කරපු monetary policy මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණය අද ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මහා අපේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරා ප්‍රතිපත්ති පොළොව අනුපාතය basis points 100කින් වැඩි කරන්න. ඒකට හේතුව වුණේ අපි දන්න විදිහට ජාත්‍යන්තර මුල්ලාර මුදලත් සමග අපි සාකච්ඡා කරලා යම්කිසි ආකාරයක එකඟත්වයට එනකොට සැප්තැම්බර් මාසේ. එතකොට අපි බලාපොරොත්තුව ඉදිරි දැක්ම තිබුණේ විශේෂයෙන් උද්දමනයේ පැත්තෙන් ගත්තා. මේ වෙලාවේ උද්දමනයේ සීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙගෙන යන වෙලාවක මේ උද්දමනය පාලනයක් නැතුව තවත් ඉදිරියට යයි කියන යම්කිසි ආකාරයක කන්සර්න් එකක් තිබුණා. ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මුල්ලාර මුදලේ උද්දමන ප්‍රෝකතනය තිබුණේ ඒක 70% විතර මට්ටමකට දෙසැම්බර් වෙනකම් වගේ තියෙයි. ඊට පස්සේ තමයි යම්කිසි අගය අඩු වෙන පුළුවන්. ඒ වුණත් ඉදිරියේදීත් අඩු වෙන වේගය අඩු වෙයි කියන තමයි ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රෝකතනය තිබුණේ. අපි ප්‍රෝකතනය ඊට වඩා පහළ මට්ටමකින් තිබුණේ. කොහොම වුණත් ප්‍රෝකතනය කියන එක ස්ථිරම කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක තියෙන දත්ත සහ දැනුම සහ මොඩල් එක මත මේ දැන් කොහොම වුණත් අපි වෙලාවේ
එකඟ වෙලා තිබුණා යම් කිසි ආකාරයක ඉදිරියේදී ඒ විදිහට තිබුණත් පොලි අනුපාතය ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය තවත් වැඩි කරන්න අවශ්‍යයි කියන එකඟතාවයක තිබුණා. නමුත් අපි පසු කාලයක යනකොට අපි දැක්ක පොලි උද්දමනයේ අපි ඒ වෙලාවේ හිතුවට වඩා ඉක්මනින් සැප්තැම්බර් මාසෙම අර පීක් එකට ඇවිල්ලා එතනද අඩු වෙන පටන් ගත්තා. ඒතර අඩුවීම තුළ අපිට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ ඒ අවස්ථාවල තවදුරටත් වැඩි කිරීමට. නමුත් අපි දැන් තවත් ඉස්සරහට බලනකොට තවමත් උද්දමනයේ පුරෝකථනයේදී යම් කිසි ආකාරයක කලින් පුරෝකථන කරපු ආකාරයට වඩා අඩු පුරෝකථන දැන් තියෙන්නේ ජාතක මුල්ල රමුදලිය සහ අපේ මහ බැංකුවේ පුරෝකථන දෙකම යම් කිසි ආකාරයක කලින් පුරෝකථන කරාට වඩා අඩු මට්ටමකට යනවා කියන එක දැන් අපි දෙගොල්ලම එකඟ වෙලා ඉන්නේ. නමුත් මේ මොන මට්ටමද කියන එක අතර අපේ පුරෝකථන සහ ඒගොල්ලෝ පුරෝකථන අතර වෙනසක් තියෙනවා. අපි මේ අනිත් අතට මුල්ල රමුදල සමග එකඟත්වයක් තුළ යම් කිසි ආකාරයක ප්‍රතිපත්තීන් රාශියක් අපේ එකඟ වෙලා හිටිය. ඒ අනුව අවසාන වශයෙන් එකඟ වේලා ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රතිපත්තිය තමයි පොලි අනුපාතය මුදල් ප්‍රතිපත්තිය මොන ස්ථානයේද තියෙන්න ඕන මේ ජාතක මුලාර වර මුදල අනුමත කිරීමට පෙර යනු අපි එකඟ වුණා. ඉදිරියේ තියෙන පුරෝකථන වල යම් කිසි වෙනසක් තිබුණත් අපි මේ අවස්ථාවේ කලින් වගේ විශාල වශයෙන් වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොලි අනුපාතයේ එකක C කින් පමණක් basis point C කින් විතර C එකකින් පමණක් වැඩි කරනවා කියන එක දාට ඇවිල්ලා අපි අද මේක වැඩි කරා. ඒකදී විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන කාරණා තමයි ඒ වැඩි පොලි ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය 15.5 ඉඳන් 16.5ට වැඩි කරනකොට ඒ වෙනකොට දැනටමත් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය විශේෂයෙන් භාණ්ඩාගාර විල්පත් සහ ප්‍රයිම් ලෙන්ඩින් රේට් එක කියන එක සහ අනිකුත් තැන්පත් අනුපාත දැනටම අර ඉන්ෆ්ලේෂන් එක අඩුවෙත් උද්දමනයේ අඩු වෙන දැනටම පටන් ගන්න අනුව අඩු වීමේ ප්‍රවණතාවයක තමයි තිබුණේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර දෙක අතර වෙනස තාම වැඩි පොලි ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය සහ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය අතර. ඒතර ඉදිරියට යනකොට මේ දෙක අතර වෙනස අර තියෙන අනිශ්චිතතාවය නිසා ඇතිවෙච්ච වෙනස දැන් මේ පේන විදිහට විශාල වෙනසක් තියෙන එක තවදුරටත් ඒ ગેප් එක අඩු වෙනවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියට යන. ඒ අනුව අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය 16.5 මට්ටමේ තිබුණත් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය ඒ ආසන්න මට්ටමට සාමාන්‍ය තත්වයකදී පවතින ආකාරයට අර මේ chart එක වෙන විදිහට සාමාන්‍ය මේ අසාමාන්‍ය තත්ත්වය පහළ ගියට පස්සේ සාමාන්‍ය තත්වයකදී වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය සහ අපේ ප්‍රතිපත්ති අතර ලොකු වෙනසක් තියෙන බෑ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉතා ඉක්මනින් විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර මුල්ල රමුදල වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමග දැනටමත් වෙච්ච ආකාරයට විදේශ විනිමය ලැබීම වැඩි වීම සහ ඉදිරියේ තවත් වැඩි වීම තුළ රජයේ ණය ගැනීම අවශ්‍යතාවය තව දුරට අඩු වීම තුළ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්‍ර පොලි අනුපාතය සහ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාත ඒ ලික්විඩිටි තවදුරටත් වැඩි වීම තුළ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාත තව දිගට ඒ ආකාරයටම දිගටම ඒ අඩුවන ප්‍රවණතාවය දිගටම පැවතෙයි කියලා. ඒ අනුව තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක මේ දෙක අතර වෙනස අඩු වෙලා මේ දෙක සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ඉතා ඉක්මනින් පත් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන පොලි අනුපාත පැත්තෙන්. ඒක තමයි විශේෂයෙන් පොලි අනුපාතවලදී සංකලන තියෙන. ඊට අමතරව අර දැනට වැඩි වෙලා තිබිලා ඊට පස්සේ යම් කිසි අඩු වුණත් තවමත් වැඩි පොලි අනුපාත නිසා අපිට විශාල වශයෙන් ලැබෙනව පැමිණිලි කොට දෙන විශේෂයෙන් බැංකු ක්‍රේෂ්‍ය තුළ සමහර කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තවල සහ බදු වැඩි වීම නිසා යම් කිසි ආකාරයකට ණය ලබාගත් පුද්ගලයන් ණය ගීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඒවට අපි දැනටමත් අලුතෙන්ම තව සෙකුලි එකක් ඉෂු කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන සලකා බලලා බැංකුවල ණය ගීමේ හැකියාව ඇති අයට ණය යම් කිසි ආකාරයක සහනයක් දීලා ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන කල්ලා කේස් බයි කේස් බේස් වලට බැංකුව තීරණ අරගෙන ඒගොල්ලන්ට සහනයක් දෙන කලේ සෙකුලස් දෙකක් ඉෂු කරලා තියෙනවා. ඒ දෙකත් මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ තත්ත්වය ගැන සඳහන් කරන්න ඕන. අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල අපි හැමෝම දන්නවා පහුගිය කාලේ විශේෂයෙන් ගිය අවුරුද්දේ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ උග්‍ර විදේශ විනිමය හිගයක් තිබුණා. ඒක තමයි අපේ
විශේෂයෙන් මේ අපිට ණය ගියමතාවකල් අත්හිට වන්න සිදුනේ අප්‍රේල් මාසේ බලනකොට අපට අර ලික්විඩ් රිසෝස් කියන එක මිලියන් 20 ගණනක් වගේ අතේ තිබ්බේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යම් කිසි ගත්ත මේ පියවර වල ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් අපි දැක්ක පහුගිය කාලය වෙනකොට විදේශ විනිමය ද්‍රවශීලතාවය සහ බැංකු ක්‍රමය තුළ විදේශ විනිමය යම් කිසි ආකාරයක වැඩිවීමක් තිබුණා. විශේෂයෙන් මහ බැංකුව විසින් තෙල් වලට, ගෑස් වලට වගේ දේවල් වලට විදේශ විනිමය ලබා දීම අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ නවත්තලා දෙමුනේ. ඒ ආයතන වල CPC එකට CP එකට පුළුවන්කම තිබුණා බැංකු ක්‍රමය තුළින්ම විදේශ විනිමය ලබා ගන්න. විදේශයෙන් රෙමිටන්සස් වැඩිලා තිබුණා ටූරිසම් වලින්, එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩ්ස් අපනයන ආදායමෙන් ලැබෙන මුදල් වලින් අපිට පුළුවන් වුණා කළමනාකරණය කරගෙන අඩු ඉල්ලීම තුළ විදේශ විනිමය යම් කිසි ආකාරයක වර්ධනයක් කරගන්න. ඒ අනුව මම හිතන්නේ ගිය මාස අන්තිම වෙනකොට බිලියන 2.2ක් වගේ ප්‍රමාණයක තිබ්බ අර අපිට යම් කිසි ආකාරයක ද්‍රවශීලී සංචිත වශයෙන් මම හිතන්නේ බිලියන 700ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තිබ්බ ගිය මාස අන්තිම වෙනකොට. ඊට අමතරව මේ තිබිච්ච තත්ත්වයක් එක්ක අපි තීරණය කරා පහුගිය සතියේ සමුදේ ඉඳලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් අර එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීස් වගේ ඒවට මැන්ඩේට් අනිවාර්යයෙන්ම මහ බැංකුවට බැංකු පද්ධතිය තුලින් බැංකුවල විකුණන්න කියලා තිබෙන 25 මට්ටම 15ට අඩු කරා. ඒත් එක්කම අපි අර තිබුණ බෑන්ඩ් එක කියන එක ටික ටික පළල් කරා. මොකද වෙළඳපොළට යම් කිසි ආකාරයක වෙළඳපොළ තුල ද්‍රවශීලතාවය විදේශයෙන් වැඩි වෙනකොට වෙළඳපොළ මහ බැංකු ක්‍රමය තුලම වෙළඳපොළ තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙන්න සහ ද්‍රවශීලතාවය වැඩි වෙන්න, ටර්නෝවර් එක වැඩි වෙන විදිහට වෙළඳපොළ තුලින්ම විදේශ විනිමය තීරණ විනිමය අනුපාතීන කරන ක්‍රමවේදය තුලට අපි නැවත යන්න අවශ්‍ය නිසා අපේ තිබිච්ච යෑම සීමා ක්‍රමයෙන් ලිහිල් කරා සතිය තුල. ඒ අනුව මේ සතිය තුල පටන් ගන්නකොට විශේෂ 15%ක් අපි ගන්නවා කියලා අපි දැනුම් දීලා තිබුණා මැන්ඩේටරි පර්චේස් කියලා. නමුත් ඒ අතර අපි බෑන්ඩ් එක ටික ටික වැඩි කළා. අද වෙනකොට රුපියල් 10ක් කරා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලබන සතියේ ඉඳලා මේ බෑන්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න. දෙවෙනි කාරණය ලබන සතියේ ඉඳලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම බැංකු වලින් මා බැංකුවට විකුණිය යුතුයි කියන 15% මට්ටමත් අයින් කරනවා. ඒ තුලින් ඒ මුදලත් බැංකු ක්‍රමය තුළ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙලා වෙළඳපොළ තුලින්ම තීරණය වෙන විනිමය අනුපාතයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න අපි ඒක ඊට ප්‍රත්‍යක්ෂලසලා සාමාන්‍ය කාලයකදී පැවති ආකාරයට ඒ ක්‍රමය නැවත ස්ථාපිත කිරීම තමයි විශේෂයෙන් මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අනුව අපි හිතන්නේ වෙළඳපොළේ තියෙන ද්‍රවශීලතාවය අනුව ගොඩක් වෙළඳපොළ තුලම බැංකු ක්‍රමයේ තුලම විශාල වශයෙන් පෞද්ගලික කාලේ අපි දන්නවා කිසිම ස්පොට් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් සිදු වුණා සෑහෙන කාලයක්. සොප්ස් විතරයි සමරලා තිබුණා. නමුත් දැන් හොඳ ඇක්ටිව් ස්පොට් මාකට් එකක් තියෙනවා. සොප්ස් තියෙනවා. මම හිතන ෆෝවර්ඩ්ස් උත් යනවා. එතකොට මාකට් එක හොඳට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන. ඒ අනුව ඒ වෙළඳපොළ තුලින්ම විනිමය අනුපාතය ස්ථාර විදියට තීරණය කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට විනිමය වෙළඳපොළ දියුණු වෙලා තියෙන දැන් ඒ තුලින්. ඒක තමයි අපට අවශ්‍ය වුණේ. ඒ වැඩපිළිවෙල සහාය දැක්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අපි දැන් ඒ තියෙන ක්‍රියාත්මක වෙන විනිමය වෙළඳපොළේ තිබිච්ච ඒ සීමා දැන් ලබන සතියේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරනවා. හැබැයි එකක් කියන්න අර ප්‍රැක්ටිෂන් රික්වයර්මන්ට් එක කියන එක තවමත් එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක් එක්ස්පෝර්ට් කරොත් 100%ක් රිපැට්‍රියේට් කරන්න ඕන ගේන්න ඕන අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ආනයන වලට ඉඳන් තියාගත්තට පස්සේ ඊටු ටික බැංකු වලට විකුණන්න තියෙනවා. සරෙන්ඩර් රික්වයර්මන්ට් එකේ විදිහටම තියෙන එක වෙනසක් නැහැ. කන්වර්ෂන් එක තියෙනවා. හැබැයි ඒව මහ බැංකුවට විකුණන්න ඕන කියන එක නෑ. මොකද මහ බැංකුව දැන් කරන්නේ ඉදිරියේදී අත් වශයෙන් අපි දැක්ක පහුගිය සතිය තුළ අපි මිලියන 300කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දවස් 5 තුළ අපි මිලදී අරගෙන තියෙනවා. එතකොට අත්‍යවශ්‍යම බැංකු වලින් විකුණන්න කියන අවස්ථාවක් නැහැ. හේතුව එකක් අපි දැන් අර තෙල් වගේ වට මහ බැංකුවෙන් දෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක සංචිත යම් කිසි ආකාරයක ගොඩනගාගෙන ඉන්නවා. යම් කිසි ආකාරයක අවශ්‍ය වුණොත් වෙළඳපොළේ යම් කිසි වොලටිලිටි එක විචලතාවය වැඩිනොත් අපිට ඕන වෙලාවක මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් ආකාරයට සංචිත ගොඩනගා ගැනීමක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා.
ඊට අමතරව වෙළඳපොළට ඉඩ දෙන්න ඕන අපි. ඒ වෙළඳපොළ අනුව ස්ථාවර වේග පවත්වා ගන්න. ස්ථාවර වෙන්නේ නැත්නම් අපිට යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවර කරන්න දෙපැත්තෙම එක්ක මිලදී ගන්න හෝ සපීමට අවශ්‍ය හැකියාව දැන් අපේ ළඟ තියෙන යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවර කරන්න. ඒතකොට ඒ අනුව වෙළඳපොළට පුළුවන් තරම් ඉඩ දීලා අවශ්‍ය වෙලාවක විතරක් අපිට මැදිහත් වීම කරන්න පුළුවන් හැකියාවට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය මම හිතන්නේ ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉදිරි කාලය තුළ ඒත් එක්කම අපි අර ජාතක මුල්ලරම්බිල සමග වැඩසටහන දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම සීලම අපි වශයෙන් කළ යුතු සීලම කාර්යයන් කරලා අවසන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉතා ඉක්මනින්ම ඒක සාර්ථකව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ළඟදීම ලැබෙයි කියලා. ඒතකොට මීටත් වඩා මේ தত্ত্বය ඉතාම සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙන යනුව තමයි විනය අනුපාතයේ ස්ථායීතාවය සංචිත යම් ක්‍රියාකාරක වැඩි කර ගැනීම උද්දමනයේ තවදුරටත් පාලනය වීම වෙළඳපොළ පොළේ අනුපාතය තවදුරටත් ස්ථාවර වෙලා මේ අඩු වෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක උද්දමනයත් එක්කම තව අඩු වීම ඒ ස්ථාවර තත්ත්වය විශේෂයෙන් රජයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මම හිතන්නේ රජයේත් ආදායම වැඩි වීම තුළ යම් කිසි රජයේ ණය ගැනීමේ අඩුවීමක් විදේශ විනිමය වලින් දාතන උලන් බුසානිත්‍ය මුදල් ලැබෙන පටන් ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ දේශීය වෙළඳපොළේ ණය ගැනීම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අඩු වීම තුළින් ඒ පුලි අනුපාතයට තියෙන සම්කිසි පීඩනයක් අඩු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව මම හිතන්නේ ඉදිරියට යනකොට සෑහෙන ප්‍රගතියක් තාම ඈතකට ඉඳලා ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග වල සාර්ථකත්වය සහ ඉදිරියට සිදුවීමට නියමිත යම්කිසි ඊළඟ පියවරවල් වලින්. මෙතෙන්දී මම මෙතනින් නවත්තන්නම්. මට තියෙන ප්‍රශ්න සහ ක්ලැරිෆිකේෂන් වලට. Governor, do you expect inflation to fall faster now that the rupee is going up than your earlier projections also? Yeah, this is, I think, the recent development. Obviously, the exchange rate pass-through translation will take some time, but can see immediately there will be some impact through petroleum prices because when there's a cost-effective pricing formulas, any benefit that can come through exchange rate the appreciation should definitely be passed to the consumer. That's why I think there will be a positive impact on inflation faster than what we think as a result of this recent appreciation. Yeah. අධිපතිතුමා ප්‍රධාන වශයෙන් මේ සතිය තුළදී ඩොලරේ විශාල පහළ යාමක් දකින්න ලැබුණා. මේකට ප්‍රධානම හේතුව මොකද්ද සහ මේ හරහා දේශීය වශයෙන් භාණ්ඩ මිලේ පහළ යාමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්? ඒක තමයි විශේෂයෙන් මේ සතියේ අතවශ්‍යම අපි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි මෙදියත් වෙලා රුපියල් 300ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි මිලදී ගත්තේ නැත්නම් මේක ලොකු අර මේ කරන්සි ක්‍රෑෂ් වෙනවා කියන තත්ත්වයටපත් වෙන එක තිබුණා. ඒක නිසා තමයි අපි යම් කිසි ආකාරයක ක්‍රමානුකූලව යම් කිසි ආකාරයකට ඉදලා මොකද ඒක මොන පැත්තකට හෝ එහෙම විශාල වශයෙන් වෙනස් වෙන එක හොඳ නැහැ. ඒක නිසා තමයි යම් කිසි ආකාරයක අර පාලනය කරන තත්ත්වයක් තුළ තමයි අපි ඒක ක්‍රමානුකූලව නිදහස් කරේ. ඉතින් ඒත් අපි දැක්ක ඊටම ඉක්මනින් රුපියල් 5.750 හැමතිස්සෙම මේ මට්ටමටම වගේ තාක්මනින් මේ වෙනවා. මොකද විශාල වශයෙන් මේ මම හිතන්නේ විදේශ විනිමය මුදල් රැස් කරගෙන හිටපු අය මේක රුපියල් බවට පත් කරන්න පෙළඹිලා තිබුණ නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඒකට හේතුව. නමුත් මේ අවස්ථාවෙන් අපි ප්‍රයෝජන අරගෙන අපි සංචිත අපි යම් කිසි ආකාරයක රැස් කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් වෙළඳපොළේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ විදේශ විනිමය අනුපාතයේ බලපෑම අනිවාර්යයෙන්ම උද්දමනයට බඩු මිලටත් බලපාන දෙයක් කෙලින්ම. ඒතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් උද්දමනයේ කලින් බලාපොරොත්තු වෙතර වඩා යම් කිසි වර්ධනයක් අඩුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක විශේෂයෙන් ආයනයන් කරන දේවල් වලට බලපානවා. ඒකට මිල අඩුවීමක් වෙයි කියන එක අපිට ඒක සඳහා මිලේ බලපෑමක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියට යනකොට ඒක අර එක සැරේට වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර මිල ගණන් ඔය තෙල් මිල විශේෂයෙන් ඒවා ගෑස් මිල වගේ ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ
කාලින් කාලට එතකොට ඒක පෙන්නුම් කරන්න ඕන පිළිඹු වෙන්න ඕන. How about the import demand? Preventing import demand? I can't see who's speaking. Sorry, Richard. The import demand, I think we still, if you look at last month imports, we still had, I think, 1.3 billion, no? 1.38, 80, like below 1.4 billion. We still don't see import demand picking up, despite some of the restrictions had already been removed. For example, at the beginning of last year, if you can remember, government imposed restriction on import for about 3,000 HS code. It was brought down to 800, and some gradually they were relaxing. But still, we haven't seen a significant pickup in imports. Going forward with some with the economy, obviously we'll have to start recovering. Then obviously we're going to see, and demand will have to be picking up. Then only we're going to see demand for imports coming back. Right now we don't see that. When are you going to start a loan repayment about the Bangladesh 200 and other Indian swap and everything? Bangladesh one, I think in September. No? September there's 200 million. I think we can pay it. Yeah, Indian SU and others, still negotiated the repayment plan. So we are in discussion with them. I think it will happen only after we start the IMF program and also clear the debt restructuring negotiations. Then we will discuss that. Just another criticism about the proposed central bank act. Recently we saw Professor Howard Nicholas criticizing about the central bank act. He's saying the central bank going to control the government through this act. What is your thought about this? I think anyone basically can express their own views. I have no issue with that. I think, but we all know this central bank independence is important factor for any country to succeed in economic development. That's a historically proven fact. Even here, if you can see what our experience even last couple of years, with huge monetary expansion, what they call modern monetary theory, and reversing the inflation targeting regime. This is why we ended up in this situation. And all successful countries which has been able to control inflation, key element is the independent central bank. Whenever some countries there was no independent central bank, we are seeing hyperinflation, like in Zimbabwe, Venezuela, all these countries. Why inflation is so high? There's no independent central bank. That's clearly a proven fact. And obviously, central banks should be independent for reasons. For central banks, monetary policy decisions can't be popular decisions. It's not decision by the elected people. It should be by unelected independent institutions which are accountable to the parliament, to the public, for the country's monetary policy. That's why the central bank should be independent. It should be able to make decisions independently from the parliament and the elected representatives, because they are basically have a incentive to make popular decisions. Central bank cannot make popular decisions. Central bank should make right decisions, either popular or unpopular. This is the basic fundamental fact of why central bank should be independent. I think that's my view. I think, and I appreciate different views. That's fine. Governor, can you please explain to us whether the IMF program will be considered, or approval of the IMF program will be considered under the whole lending into official areas policy of the IMF? One question. And also, Secretary... Sorry, that IMF decision, then they will... but has Sri Lanka requested to be considered under lending into... We have requested IMF program for some time now. Okay, and despite the fact that we don't have... Is there any indication that we won't get financing assurances from China? I think there's all basically reports say China is also willing to support Sri Lanka. Okay.
And That's between China and the IMF actually, so that probably they will work it out. Right. And do you have any medium-term or short-term targets for rebuilding reserves? Is there sort of a look, because the cabinet also recently approved repaying multilateral loans worth $2.6 billion. So how are you going to reconcile these two things, please? And is there a target for short-term or medium-term reserve targets? Obviously, one of the targets on the IMF program is to build up resource to comfort. This is what not only IMF, we also want to build up our resource from a very low level to a comfortable level. We are committed to build up our resource, subject to whatever debt obligations. But this 2.6 billion, I think that's a misunderstanding of something that was in the cabinet paper. I think this shows 2.6 billion was the first half or second half discharge obligation due without any restructuring. And, because we already suspended payments and we are not paying or meet all this obligation until we agree to a debt second term. So obligations will be obligations after we finalize debt second terms, then only we will know what are the obligations. That was without that, basically if we did not have debt occurring, that probably would have been the debt service payments. Because because we have not come to the finalizing that it probably was mentioned in the cabinet paper. That's what my understanding is. It's a misunderstanding of what was mentioned. I think I don't think we have that kind of research obligation for this year. අධිපතිතුමා මේ දැන් මේ වෙනකොට IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා බොහොම සාර්ථකව යනවා කියලා ඔබතුමා කියනවා. දැන් එතකොට මේ ඔයාලට පේන්නේ නැකොත් IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා බොහොම සාර්ථකව යනවා කියලා ඔබතුමාලා කියනවා. දැන් මේ IMF එකෙන් ණය මුදල බලාපොරොත්තු වෙන කාලට ගන්න බැරි වුණොත් බෑකප් ප්ලෑන් එකක් මොකක් හරි තියනවද මේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලගේ? දැන් මේ අපි මේ දැන් ඉන්නේ බෑකප් ප්ලෑන් එකේනේ. දැන් IMF තමයි ආවේ නැහනේ. ඒකට උදාහරණ පෙරෝනේ මොකද්ද බෑකප් ප්ලෑන් එක? මේ නැතුව තමයි මේ තත්ත්වයට වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ වර්ධනය දිගටම යන්න පුළුවන් අපිට. නම් කිසියක් කරන්නේ. Governor, you mentioned about reaching a consensus between the IMF and the central bank. This 250 basis points was agreed. When was it agreed, and how much did that was the understanding in first of September when we reached a staff level agreement back in September. Okay, and then what was the IMF's requirement for you to increase 100 basis points? Is your position or IMF's position? This is based on the negotiation. We reached a consensus. Because interest rate, policy rate decision will have to be made on the forward-looking basis. This forward-looking means projections on the inflation, projections on the growth, and projections on balance sheet situation. This is where no one can make a kind of a black and white decision on interest decision, because that can vary based on the projections that can be made by different parties. That's where when we come to a negotiated settlement, we have to come to a consensus at some point. So this is what we did basically. Based on, obviously the way we see how inflation outlook is much better than what the IMF see how inflation projection will pan out. That future will tell whose projection were more accurate. I mean, if you look at the last 6 months, ours are much more closer than what IMF projected for last 6 months. But still, there are some divisions. That's why the gap is obviously. We came to consensus that gap is smaller. The differences are also smaller, so we agreed. Yeah, you said that this will not increase the raise market rates. Then, if so, why do it? No, this is why, based on inflation projection, this is to address inflation expectations and also show a commitment to bring down inflation, because there's uncertainty in the projections. Say the IMF projection is going to be the actual projection, then obviously we would have tightened further. So because of the uncertain factor, we have to factor in that uncertainty. That's why we obviously show the commitment of the central bank on our key objective, which is to bring down inflation.
So that's why we did that, and also mainly to anchor inflation expectations. And also we want to make a progress. IMF program is much more important from the overall macro point of view, rather than having a dispute or disagreement in one small part. So it will give a boost and the progress on the overall macro sense. I think that's much more important than the small, differences in opinion in inflation. And you mentioned you will increase your buffer. Any target going forward by June or? No, we have obviously we want to increase the reserves as soon as possible. The level that we had in the past, that is higher the better. So we have sufficient comfortable buffers for us to meet any external shocks. And that's why we are looking at. We have basically committed to build up certain resources. I think we are very comfortable that we would be able to meet that target. Was these recent developments this week and last week, was it to just prepare the market for a flexible regime? Is you sort of guided the market to a next week situation? Is that? No, this is basically, as we always say, the restriction we had always, we said clearly, those are temporary to face the situation of foreign exchange shortages. We also we wanted to bring back a normalcy to all the markets. The sooner we have opportunity, we bring that normalcy into the market, even before IMF comes in. That's why we took that decision. That is under whatever the monetary framework, we have committed to flexible exchange regime. So we are now back to flexible exchange regime when the markets are so liquid and markets are basically strengthened. That's the whole idea, both the money market and forex market, domestic markets. අධිපතිතුමා ඔබතුමා සඳහන් කළා මේ සතිය තුලදී ඩොලර් මිලියන 380ක් මහ බැංකුව මිලදී ගත්තා. 308ක්. මේ මැදිහත් වීම නොවන්නට ඩොලරේ මිල මීට වඩා විශාල ප්‍රමාණයකින් පල්ලෙහාට එන ඉඩ තිබ්බද? පැහැදිලි නේද? 308ක් ගවස් පහ ගත්ත කියන්නේ ඉතින් මේක නොගත්තා නම් මේක කොහෙ නතර වෙයිද දන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන් මොකද අපි එහෙම ගොඩාක් එහෙම විනිමයනුපාත ගොඩාක් ඉහළ පහළ යන එකත් ආර්ථිකයට හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. නිකම්ම ක්‍රමානුකූලව වෙනසක් වෙන එක හොඳයි. ඒක පාර්ට්නර් ෂොක් එකක් වගේ දෙන්නේ නැතුව. ඒ නිසා තමයි මේ ක්‍රමානුකූලව අනිත් අතට අපිට සංචිත අවශ්‍යතාවයකුත් තියෙනවානේ. අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ සංචිතය වර්ධනය කර ගැනීමට දෙකමත් එක්ක මම හිතන්නේ මේක හොඳ අවුට්කම් එකක් කියලා මම හිතන්නේ. අධිපතිතුමා ඔබතුමා ඊයේ මම හිතන්නේ බැංකු වලට සර්කියුලර් එකක් නිකුත් කරලා තිබ්බ අර පුද්ගල ණය රීෂෙඩියුලින් කිරීම සම්බන්ධ කාරණා මේක මොරටෝරියම් එකක් විදියටද නැත්නම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේද මොකද්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ? මතන්නේ මිස් ෆර්නෑන්ඩෝ පුලායක පැහැදිලි විස්තර කරනවා. ඒක මොරටෝරියම් කියන එක ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දේ මැදෙන් පස්සේ තිබුණේ අපි දුන්නේ සහන විදියට දෙන්න කියන එක. එතකොට මේ සැරේත් කරලා තියෙන්නේ අධිපතිතුමා ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා බැංකු වලිනුයි ෆිනෑන්ස් කම්පැනි ලීසින් කම්පැනිස් වලිනුයි දැනට පවතින ඒ ගෙවීම අපහසු නිසා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ටත් ඒ වගේම අර මාසිකව ආදායම් උපයන්නන් සහ මේ විශ්‍රාම වැටුප් ගන්න අයටත් ඒ ගැන සලකා බලලා ඒගොල්ලන්ට ගෙවීමේ හැකියාව ගැන බලලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ්ජෙක්ටිව් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරලා ඒ රීපේමන්ට් කැපැසිටි එක ඇසෙස් කරලා ඉවර වෙලා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කරන්න කියන එක. ඒක තමයි ඉල්ලීමක් විදිහට කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉක්මනටම මේ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව දැනුවත් කරන්න මේ පුවත්පත් නිවේදනයක් නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉල්ලීම දැන්ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අධිපතිතුමා මැතිවරණය කල් ගියා ලබන සතිය තියන්න තිබ්බ මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් කිව්වේ මුදල් නැහැ කියලා. මහා බණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලීමක් කළොත් මහා බැංකුවට පුළුවන්කමක් තියෙනවද ඒ අවශ්‍ය කරන මුදල් මුදාහරින්න? මහා බණ්ඩාගාරයෙන් අපෙන් සාමාන්‍ය එහෙම ඉල්ලීම් කරන්නේ අපි කරන්නේ දැන් මහා බණ්ඩාගාරයෙන් මාසේ කැෂ් ෆ්ලෝ එකට ආවට පස්සේ මේ සතියෙන් සතිය ණය ගෙවීමට දේවල්ට අවශ්‍ය මුදල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවද කියලා කිව්වහම අපි බිල් ඔක්ෂන් හරි බොන්ඩ් ඔක්ෂන් හරි තියලා ඒ ගන්න රේස් කරලා දෙන එක තමයි කරන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මොන කරද කියන එක ඒක මහා බණ්ඩාගාරයේ කාර්යයක් තමයි. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අපි මීට කලින් සෑහෙන කාලයකට කලින් දැක්ක මහා බණ්ඩාගාරයේ ඉල්ලීම් පරිදි මහා බැංකුව බණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගත්තා කියලා. ඒ කියන්නේ සල්ලි print කරලා දුන්නයි කියන එක.
ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ එක එක අවස්ථාවල එහෙම මහ දැනට උනත් අපි ගමු දැන් අපි පොයි කාලවත් කරලා තියෙනවනේ සමහර වෙලාවට රජයේ වැටුප් ගේීමට ඒ ආදායම ඒ ගෙවන දවස් වෙනකොට මදුණයි කියලා මේ වුණොත් රජයට වැටුප් නොගෙන ඉන්න බෑනේ. නැත්නම් ණය ගෙවීමට යම්කිසි ආකාරයක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අපි බිල් ඔක්ෂන් එකෙන් හරි බොන්ඩ් ඔක්ෂන් ගන්න බැරිනොත් හිගයක් තිබුණොත් එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා මේ සතියේ තියෙන කෑෂ් ෆ්ලෝ කරනවා මේ ප්‍රමාණය හිගයි මේක තාවකාලිකව දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි දීලා තියෙනවා. ඒක මොනවටද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඒක බණ්ඩාගාරයෙන් තමයි ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ. Governor, when you are rolling over these bills, your own bills, are you rolling them over at interest or at... Which one? No, the treasury bills, when you are holding is rolled over, are they rolled over at par or at the interest rate of the weighted average, or how does it happen? I think SPD can answer that. Can you? It's a weighted average. And also now with these large purchases that you have made, have you kind of met the first year's NIR target in the SLA, that I mean the staff level agreement that is there? 300 million is a fairly large amount. What's the target? No, I mean in the staff level agreement that in the like The first staff quarter level, NIR. it's only a staff level agreement is an understanding. The targets will kick on only after program approves, after the approval of the program. So first quarter target and stuff, have you kind of made? There's no program will start somewhere this month. After that, there will be half yearly, June and December targets. අධිපතිතුමා මේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ඉකොනොමි එකේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක සමහර මේ සමාගම් ණය පැහැර හැරීම් කරලා තියෙනවා කියලා අපිට කතාවක් එනවා. දැන් මේ මෙහෙම ණය පැහැර හැරලා තියෙන කඩාවැටිච්ච මේ සමාගම් සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවද, පහසුකමක් දෙනවද, මොකක් හරි එහෙම තීරණයක් තියෙනවද? කඩාවැටි සමාගම් වල මම හිතන්නේ මහ බැංකුවට මම දන්නේ නැහැ. ඒක නම් කාර්යභාරයක් තියෙනවද? අපි කරන්නේ බැංකු පද්ධතිය යම් කිසි සුපෝෂන් කරන එක නේද? ප්‍රුඩෙන්ෂල් විදියට බැංකු පද්ධතියට ඔබතුමාලා බැංකු පද්ධතියට මම කියන්නේ බැංකු පද්ධතියට මොන හරි කියලා තියෙනවද, උපදේශක් දෙනවද මේ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න මොකක් හරි කරන්න කියලා? මේ තියෙන සර්කියුලර් එක තමයි. මේ සර්කියුලර් එක ඉෂු කරේ හේතුව තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක කම්පැනි වලටත් සම්බන්ධද? ඔව්. කම්පැනි සහ පුද්ගලයන් දෙකට. ගෙවන්න පුළුවන් අයට ගෙවීමේ හැකියාව බලලා ණය ප්‍රතිවිගත කරන්න කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බැංකුවල දෙන තැන්පත් කරගෙන මුදල්නේ අපිට කියන්න බෑනේ කඩාවැටි සමාගමකට තැන්පත් කරගෙන මුදල් දීලා ඒක නැති කරගන්න කියලා කියන අමාරු මේ මහ බැංකුවට. ඒක බැංකුව තීරණය බලනවා නම් මේක යම් කිසි ආකාරයක ගෙවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් බැංකුවට අපි ඉල්ලා සිටින ඒගොල්ලන්ට සහනය දෙන්න කියලා. Moratorium ended in December. What has been the feedback up to now? Either repayments or how bad is the repayment, non-repayment? We have seen an increase in the non-performing loan ratios, but then what banks also say is there is a part of customers that come and they have started repayments, and some banks have even gone to these revival units and done a lot of revivals also. So with this letters that have been issued today and yesterday, we hope even things will improve and borrowers will be in a position to come to the banks and discuss and go into agreements and start repayments. Governor, last time you said the growth in 2022 was about negative growth was about 7 to 8. Recently, the president mentioned a figure about 11%. I know you're coming with your annual report next month. How is it as bad as 11%, or you're sticking to your 8% forecast? We will publish our projections when annual report is out. President, I think made reference to Q3 data that was already out actually, right? That was 11.8, 11.4 the Q3 actual contraction. How is the progress of ongoing banking sector stress test? That's the asset quality review. Yes, I think. yeah. It is going on. The consultants have started work and they are working on 5 banks. We are hoping it to go for about another 2-3 months, and then only we'll come. Like we are monitoring the progress.
still be, Stress testing going on all the time. yes, it is going on. Are Stress they- testing, not, that is something that we internally do, but what they are doing is a diagnosis study, and first part is the asset quality review. Are there any assistance from the World Bank to strengthen the banking sector? They have indicated World Bank, Asian Development Bank, the multilateral agencies, they have agreed like that there will be some support, and it is in that interest, this is also, because they are also closely monitoring on this exercise. What are the areas? Capital intuition or any other particular assistance? Technical assistance is anyway continuing, and capitalization also, they have kind of said that they will look into it. Okay then, thank you very much.